morning. We gaan vandaag aanvangen met zingen Dietje Burg. Nummer 47. Prijsteam, prijsteam. Nummer 47. Amen.
Please stand for the response. Daher Stunde, ja. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no war for heaven now
Good morning, everybody. Ik word meer opmerkzaam op de lijn waar het zegt dat I know I am forgiven. So kan we dat nemen alle ganz klar zeggen. Wenn nicht dat kan van harte zeggen, die heeft nog een groot ding wat hij nog mist. And I'm really excited to say that I kan klar zeggen, God heeft mij vergeven. Dat is niet dat ik mijn gouden ding wat ik doe, dat ik me ergens würde graag leven kan, maar door de grace wat God voor mij heeft, so we can be forgiven. So, en van dem grote God, ja, mij krijg ik niet meer reden. We geloven vielleicht, dat je hebt grote ding, meer ergens würden, Toronto in de stad voor, dan zijn we voor slechte wij door zijn, man, maar dat laat je größer tegen groot. Er ergens weer grote bruggen, weer 2 meter lange bruggen, weer even meer even, ja, veel langere bruggen staan nog. Dan ja, dan zo, wow, dat is groot, en dat zijn we hier in Blies niet altijd, maar wat is dat in comparison to what God really is. Wat hier moet ik lezen wat ik hier vond. The psalmist declares, "Great is the Lord and almighty in power. His understanding has no limit." Psalms 147 verse 5. Here we are reminded that God's power is beyond measure. Unlike human strength, which is finite and limited, God's power has no size or God's power and size are boundless. His power is evident in the creation of the universe. So, when we dat zijn kan and the universe, dat God zijn power is, dat een creator gebruikt heeft, dan hebben we al geloof. Genesis 1 verse 1 states, in the beginning God created the heaven and the earth. With mere words, God brought the entire cosmos into existence. The vast expanse of space with the innumerable stars and galaxies speak the infinite power of the Creator, and He created it all from nothing. So, we kennen ons een huis bouwen. We zeggen ook, we hebben het van niks gebouwd. Like, ganz van de eerste haag hebben we het alle gebouwd. Maar we hebben niet voor ergens materials wat we hebben kunnen krijgen, en we hebben niks. So, God heeft het best ganz ohne material, hij heeft het material en rein alles heeft hij gebouwd. So, ons mensen, we zijn zo weinig in wat God zijn größe is. God's omnipresence is another aspect of His size. In Jeremiah 23 verse 24 asks, "Can anyone hide in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do not I fill the heavens and the earth?" So I ask all the way, so there's no use to let's see, manchmal wenn wir irgendwo vielleicht een zin leven en zo'n situation zijn dat we zo veilig dat we kunnen niet God dicht bij veilig, oder we willen niet tegen God zijn because we live in guilt. Dat zegt je ganz klar, de hoofdtrainers van we ergens weer verzekeren ons te verkruipen oder versterken dat hij ons niet wat zijn, because als hij niet aan de ganze wereld en ganze eerd. God's presence is not confined by any particular place. He is everywhere at all times. This truth is both comforting and awe-inspiring. In Psalms 139 verse 7 to 10, David marvels, "Where can I go
from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up in the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I raise up in the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. God's omnipresence assures us that we are never alone and that He is always with us, no matter where we go. So, just how big is our God? So, God is veel groter als wat we met onze minds en onze ogen zijn en begrijpen kunnen. En wanneer we dat zijn dat Hij groot en machtig is, en dat zal ons motiveren dat we aan de eer en de respect geven. He is a jealous God. He deserves all respect and honor. En Hij heeft ons gemaakt en naar zijn in het likeness gebouwd. So Hij weet wat we capable zijn te doen en Hij verlangt niets meer van ons als wat we doen kunnen. So we hebben God loven en prijzen met waar we zijn, met onze gifts wat we krijgen. We hebben alle verschillende gifts gekregen. Manchmal sagen wir, das ist eine Challenge, einer mit anderen auf die Länge zu kommen, aber Gott hat uns unique gemacht. Der hat für einen Purpose auf uns so gemacht, dass so. Wir haben nach der Bete. Uns gerade himmlische Vater im Himmel, wie sei die Dankeschön für das du uns bei hier gebracht hast, dass wir hier kennen als die Schwestern und Zeug taub, die Namen loben, preisen und die Allmächtigkeit bewundern an der Natur, wo du alle verschiedenste Sceneries gemacht hast, die Kleider, was du hast du gemacht, dass wir das alle können enjoyen und hoffen uns, dass wir an unsere schwere Zeit, wenn wir struggle, dann wir danach und denken, dass die Blessings, die sind da, die hast du da free für uns. Musst du die Sinnerschau, Teachers, die bei sind und denen Guidance geben, und wer die nächsten Messages bringen will, musst du denen werden Weisheit geben, dass deine Wahrheit und deine Leben möchte ich dir anschälen. Wir danken dir um. Amen. Das ist Zeit für Sinnerschau. Grace in alle aan Jezus Christus in die naam. Ik sta maar naar wat we hier, wat zinnersche aanleiding. We dienen in groter God en Hij is in controle over alles. En Hij wil van ons geloof zijn. Gedient zijn. Ik wil hier vandaag Psalm 3 een beetje overgaan, maar verder Rames bloos verder een beetje een aanleiding maken van waar Psalm 3 herkomt. Dat is een psalm wat David geschreven heeft, zegt dat hij uitkleven moest van zijn zoon Absalom. En interessant psalm eigenlijk, maar we moeten even denken aan wat hij zegt. En waar het komt, dat het door komt. Wat er allemaal nam. Ja, die schicht hier een beetje overgaan, maar een paar bemerkingen, wat er geworden is. En we kunnen de aanvang van dat de trouble wat David naankwam, die kunnen we verschillende steden aanvangen met die geschichte. Wat je zegt, we kunnen van 1 Mose, ik weet niet wat, 3 kapitel, we willen vielleicht aanvangen kunnen, vielleicht im 1. kapitel.
wie wir die in Bürgerut anfangen, oder das wir, aber verschiedene Städte, die wir anfangen, aber da kommen wir, wie wir sind. Aber was wird hier wird? Und ich denke dann an, das macht einen Unterschied, was unsere Eltern, unsere Großvater, Urgroßvater, für uns, was sie waren, was sie tun haben, was sie belebt haben. Das macht einen Unterschied für uns von da. Und wir glauben vielleicht manchmal, das macht nicht einen Unterschied, was für uns war. Ich lebe von da in mein Leben, das braucht nicht aufhängen von was meine Eltern, Eltern belebt haben, getan haben, gesagt haben. Und aber, wenn wir das dort denken, dann denken wir auch, dass das macht keinen Unterschied, was ich da für meine Nachkommenschaft oder das. Ich glaube, das macht einen Unterschied, was ich da für meine Nachkommenschaft. Und so, wenn dort ist, dann meint unsere Väter, einen Unterschied gemacht, zu was ich sehe. Wo ich von da sehe. Das ist die Geschichte von David und Absalom. Ich will die gleiche anfangen von da in 2. Samuel 11. 2. Samuel 11, das fängt da an, das sagt, und da das Jahr war, zur Zeit, wann die Könige pflegen auszuziehen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und das ganze Israel, dass sie die Kinder Ammon verderbten und Raba belagerten. David aber blieb zu Jerusalem. So, was da braucht, dass das Vers in der Bibel ankommt, da haben wir nicht bechecken. Aber ist das so, in einem Sagen, das würde anfangen, dass David bleibt bei Jerusalem, wird es aber die Zeit wird, wie die Change mit die Armees rübergingen, und David deed nicht. Er schickt sein Hauptmann Joab, dass er nu wird gehen in seine Städte, mit der Armee in ganz Israel taub. So, wie weiter da die Geschichte? David, der bleibt thuis. Und was immer da wird, er wird boord thuis, er ging am Tag, oder whatever, er ging mit der Ursache auf den Tag, um zu checken, was alles wird. Und er sagt da in der Früh, irgendwie besieht sein Palast, sein Haus, wo er am Tag ging. Kam was da, dort er die Früh nahm, er brachte die Früh Mann an, und er nahm die Früh, der holt sich, ja, er wird bald selber, was er da nahm. Und dann waren wir bei dem 2. Kapitel gegangen. Da ist, wo David dann all so ein Wasser gesattelt wird, über was er geworden wird. Ich weiß nicht, was er könnte gesattelt sein worden. Aber hier kommt der Prophet Nathan nur David und verteilt ihm die Geschichte von des reichen Mann, was er viel Schub hat, und der arme Mann, was ein Schub hat. Der reiche Mann kriegt Jas. Und in der steht, von seinen Schub nehmen, zum sein Gast ein Multi reiten, denken nur sein Noba, und nahmen sein einzigen Schub und reitet ut von der Multi. Das sagt dann im 5. Vers, dass David, der wird Dahl, was er die Geschichte hier. Ich glaube, dass was David der Dahl wird, wenn dat wat aan hem gewassen wird, wat am oudig milk. Hij kan nicht relaxed sein über diese Geschichte. Sein Urteil wird das ganz reich, was er sieht, aber er kommt hier mit Gefühlen über die, während der Sinn, wo er bei einem Leben deed. David, der sieht, so ein Mann ist dort, oder das Mann, während er dachte, dass Nathan vertelt am da eine Geschichte, was er nicht geworden wird. Und er kommt von der Ursache nur David, das ist nicht. So David, der spricht das Urteil. Der Mann muss sterben. Und Nathan sagte David, du bist der Mann. Das ist, was hier passiert ist. Das ist eine Anleitung. David, der steht dort, er hat sich verscheut, er hat gesündigt. Und das ist, ein von den Dingen, was ich sage, was David den Mann Gottes macht, dass er deed seine Sünde an seine, und er deed die bekennen, er deed die nicht verlieren.
so ist die Menschen Natur an ist. Dort mög am anders als meeste Menschen. Dort hij waarlijk weer zum Taustonen in Betjane. Aber Gott sagt das dort nach David durch Nathan. Er sagt dort im 10. Vers, 2 Samuel 12, Vers 10, nun soll von deinem Hause das Schwert nicht lassen ewiglich, darum, dass du mich verachtet hast und das Weib Urias, das Hethiters, genommen hast und sie dein Weib sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unglück über dich erwecken aus deinem eigenen Hause und will deine Weiber nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Weibern schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor dem ganzen Israel und an der Sonne. Das ist something what Gott dort zu David sagt, das ist was er beleven wird, das ist was er wird, die Strafe, was er wird kriegen, was er getan hat. Wieder gehen wir im 13. Kapitel. Also hier fängt es an von Absalom. 13. Kapitel, Vers 1, das sagt, es begab sich danach, dass Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar. Und Amnon, der Sohn Davids, gewann sie lieb. Ich sage so wird, hier fängt Trouble an in Davids seine Familie. Was Gott versprochen hat, was da wird passieren. Das ist eine Strophe. Hier wird ein von David seine Töchter und eins von seinen Sehens. Und seinen Sehn Amnon, der gewann die Tochter Tamar live. Und hij met zijn cousin Tob, ze bereiden zich something, wo ze worden die Tamar te holen kriegen. En ze deden zo, dat schafft, ze bereiden hem David nach Damat, omdat hij weer aan het helpen. David, die wat allemaal aan wird, wordt niet aan wat er passiert. En des Amnon, die nam deze Tamar en hij reep die. En niet bloß dort, als hij vorig weer met die, dan staat hij die uit zijn huis uit. Hol wij euch, wat er passiert is. Vers 20, 2 Samuel 13. Dat wordt Absalom dan zijn zaster te hulp komt en hij neemt aan in zijn huis. En de 21. vers dat zegt dat der König David solches alles hörte, war zeer zornig. Dat wordt gezegd van David. Hij wordt zeer zornig. Aber Absalom redete nicht mit Amnon, weder Böses noch Gutes. Das Absalom, der kreeg wieder sagt, denn Absalom war Amnon Gram, darum, dass seine Schwester Tamar geschwächt hatte. Also das Absalom, der kreeg hier einen Hut in sein Hort gegen Amnon, während was Amnon getan hat und seine Schwester. Vers 28, dat is Absalom, die bereid met zijn arbeiter, wat voor hem schaffen deden, dat zij zullen des Amnon aanbrengen. Absalom, die had een dag, dat hij soep scheren, hij maakte een grote party daarvan, hij vroeg zijn dad, David, dat hij is niet willen komen, maar alle zijn familie top, tom dem dag, wanneer hij dat deed soep scheren. En David zei, hij kan niet komen. Maar als Absalom hem nu gepraat had, dan schickt hij alle zijn dingen, dat hij de hand deed.
En dat we Absalom bereid had, dat Amnon zal omgebracht worden. Amnon wordt omgebracht. En Absalom zijn je Schwester alle. Die ängste zich. Die randen voet, vluchten er weg. En wordt hij nog wegranden, dan krijgt David al bericht over wat hij worden wird. En ze zei dat Absalom heeft alles in die Kinder omgebracht. Ze zijn alle dood. David kreeg een grausamer schrik, wat hij dat hoorde. Dus Amnon zijn cousin, wat er met Amnon top had, dan eenmaal dat geplot voor ze willen zijn zaken te houden krijgen. Die kwam en sagte David, dat was niet zo erg. Dat is niet wat passiert ist. Aber Absalom, wenn sein Hut zu Amnon, hat bloß Amnon umgebracht. Und dann nahm sich so ran, dass wir was geworden wird. So hier, 34. Vers, hier sagt Absalom aber floh. Okay, und dann sagt dann die Diener auf der Warte, hob seine Augen auf und sah, und siehe, ein großes Volk kam auf dem Wege nacheinander an der Seite des Berges. Und das sagt hier, dass da kommen die David seine Kinder da, und da wird ein großes Jammer, was die König und alle seine Knechte, das sagt er, die hielden sehr. Und Absalom aber floh und zog zu Talmai, dat wir da nur dem König von Jesur, so wird seine Freundschaft. So hij kleef dat uit. En David hield over hem op met Absalom nu jou, om zijn te hulp te krijgen. 14e kapitel, vers 14. Dat als we Absalom als teruggekomen heeft, al verder heeft hij al Joab zijn Stab angesteckt, omdat Joab moet am attention geven, en die König David, die deed Absalom ignoren. Die leidt hem dus toch, die hoort niet, en deed het niet uit wat Absalom deed. David, we zeggen hier, die wird schuld aan wat zijn dochter Tamar geworden wird. Hij wird schuld aan dat zijn zoon Amnon umgebracht wird. Hij wird schuld aan wo das Absalom nu wird in zijn, met wat hij verhad. En hij had ook schuld aan zijn nephew, dus Joab, dat dem zijn Stab aufgebrannt wird worden. Dat had allemaal te doen met David zijn zin, wat hij gedaan had. En dan hier staat, 14e kapitel, dit is waar David dan moet aanvangen uit te kleven. Dat zegt dat David dem ging dat zeer slag, wat hij dat uitkleven deed. En hij beleefde door, hij wordt er aan dat hij had veel jijn aan. Hij had gedacht dat hij dat volk Israël weer am goud. Nu maar eenmaal wat hij aan dat een grote poort, de meeste van Israël, die had Absalom nou. Die had met Absalom met. En hij werd het niet aangeworden. Okay, kommen wir beim 16. Kapitel. Vers 5. Dat is waar das Simei komt, Saul zijn Freundschaft. Die komt daar ook nog in besmet aan met steinen, met blad. En David, die
dem Gerrit erschlagen, aber hij laat sich das gefallen. Hij sagt, dat dit is, hij dat het ondertjaan, dit is wat van God komt dat. En alles wat het volkje daar gaat, dat zit hij hier, dat is zijn schuld. Kijk, waar wieder gaan dan, dit komt nog zo weit dat David zijn andere nephew wordt omgebracht. Wat Absalom zijn hoofdman wird, David maakt vrede met hem. En op Joab brengt hem om. En David die wird ook schuld aan. Want hij niet had dit op zich geloot, deze schuld, dan würde het niet haar durven te dram nemen. We gaan op Psalm 3. Dat zag je, dat is een psalm Davids, dat flow voor zijn zoon Absalom. En dit is de message wat ik hier gleich vandaag hier te krijgen, dat David, hij kan, wie immer hij bijna wird, so viel Schuld is hij ook had, wat hij zich verzinnig had, aber in de law wie hij bijna wird, dat hij vlechten moest, oder wie hij wird, hij leidt sich nicht von zijn Gott weglenken. Das sagt hier, ach Herr, wie sind meine Feinde so viel und setzen sich so viele wider mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Das wird nicht bloß, dass er jener hat, aber das ist jener, der versucht auch noch mit seinem Mind zu spielen, mit seinem Hort zu spielen. So sagt hier das recognize that. Der versucht den Arm noch von seinem Gott loszukriegen. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber er sagt, aber du, Herr, bist der Schild für mich und der mich zu Ehren setzt und mein Haupt aufrichtet. Ich rufe an mit meiner Stimme den Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor viel Tausenden, die sich umher wider mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk. So, wo immer wir sind, wo immer wir verloren haben, wie wir beide sind, wir haben uns alle verscheucht an uns Gott. Und das ist aber kriegt der Gott, nur wenn wir kennen, trägt wir damit. Wenn wir uns verscheucht haben. So ist David das Teil. Er lässt sich nicht euch weglenken von seinem Gott und wir wollen auch nicht. Möchten wir dort von da aus Encouragement nehmen, dass wir auch so wollen, dass die König David deed, am Wort ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und dort als gläubig, wenn er sich nicht leid von seinem Gott wegreden. Auch durch seine Schwachheiten, wenn er Sünde deed, so ist wir alle auch tun. So weil wir dort, weil wir auch so tun. Frau nun, Abschluss im Gebet, wir passen das. Ons lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir die Chance uns Vater hast, die wir, noch wenn wir kommen können, wenn wir in gute Dauer sind, und auch wenn wir in der nächsten gute Dauer sind, wenn uns so fällt, dass wir haben Feind an alle Seiten, wird auch versichern uns, die Hoffnung wahrzunehmen, oder unsere Zuversicht, dass wir dies uns Gott haben. Wir beten, dass du wieder mit Bruder Carlos an, wenn er hier uns die Message bringen wird, hopp uns, wir können offene Worte haben, wir können vernehmen, was du uns sagst, wir können da so leben, was du von uns was haben. Wir danken beten wir in Jesu Namen. Amen. Number 276. Washed in the blood. 276.
Okay, we hebben nog een beetje bekendmaking even gaan voor deze komende week. We hebben hier vandaag avond als de local singing voor de jeugd. En vandaag dan dient in Buena Vista in de zondagschool. Dat is normaal geloof ik. En waar we dan aan ze gedenken. We kunnen daar dat zijn wat God er wil hebben. Het zijn hier Kenneth Dick, Leslie Rama, Philip Bruin, Brenton Rama, Jesse Peters en Rebecca Borch. Die doen het door vandaag dienen. Nächste zijn de redners, Carlos Bruin, Henry Wolf. En nog een gebedsgedanke, wat we willen in onze gebeden gedenken, der werk, der communiteit, dat Ernest en Sarah en Mary daar zijn en dan nog meer medical treatments nemen. Vandaag namiddag is er een chast van Michael Rama en Corina Pana. En dan zien we nog een gelegenheid om bij Spring Ridge Camp schaffen. De januari 24 en 25, so dat is deze week. Dat is het vrijdag en zondag. Zou ik op de Spring Ridge Camp comité contacten? Per Madweg of Bad Madweg, wanneer je daar willen deelnemen. En dat je waar eten gaat. Wanneer je daar te nacht blijven, dan brengt je een dagje met, zodat een goede gelegenheid om daar nog helpen voor die Bibelschoolrijd maken. Maar wat allemaal ze dat doen, wat ze doen schaffen willen. In Eidentool plant een taalvast voor nächste zondag. En dan zie je nog een chast wat de nächste zondag is. Het is Merle, de zoon van Jacob en Marla Stick. En Theresa, de dochter van Harry en Zara Platt. Die wil nächste zondag chast hebben. So we hebben klein aan ze gebeden gedenken. Er is iets wat veel bekend te maken. Niks als wat is. Dan gaan we nog een lied laten opzingen en we gaan to de hoofdboodschap. We de Dietsche Beker nemen, nummer 150. Ich weiß einen Strom, nummer 150. Die tweede vers waar we dat moeten uitlopen. Welkom alle stond voor dat lied. Jesus.
Chris en jy is die noemen. Gisteren is een vergangenheid, morgen is een toekomst en vandaag is gegenwärtig, present. We leven in the present, right? We hebben wertvolle dingen hier tot de zondagsveranleiding, zondags die Grijsheid Gottes. En we hebben meer voor en de wale zijn en dan heb ik me maar een beetje zo nagelaten. Suppose dat boot hier weer twee breken. Dat jaft met een angst. Maar dan ook, wanneer ik dan denk over God, dat groot genoeg te mij raden, krijg ik hier, waar niks is. Hij wil tjenen. Wanneer hij wil, waar hij wil tjenen. Zo, manchmal zijn die omstanden veilen zich grote gevaren en over ons God als het groot. Miank had hier wat reden van Daniel. Ik heb recently Omaya en me encouraged dat. Het is een zijn leven waar hij heeft geleefd. En dat is klaar te zijn dat zijn leven als naar God gedraaid was, hij heeft zich aan God gehouden. Zo bijzonders waar hij decisions maken deed. En ik wil gleich aan die vrouw te stellen, wat doen we? Wat doen we wanneer we across the point komen waar er veel decisions te maken? Ja, zo waar het staat. Wat brengt we te discernen wat raar is en wat aardig? Ik denk wat we vingen in Daniel zijn karakter, dat is dat zit zo hij weer gelaten. Komt door een opposition, waar zijn leven je voor weer, en dan stelt hij door een alternative option op. En vraagt, hoe wat dat? Wil we het laten, want we dat deden? Instead, oppakken, weggaan, of proberen weg te gaan. Anyway, laat me dat eerste lezen, Daniel, dat eerste kapitel, en ik wil bloos vers 5 wat 6 lezen nu. We weten dat de koning had een request dat de zullen jonge mannen aangebracht worden. Hij wilde een special eten geven, dat hij weer kunnen leren, dat hij weer understanding krijgen, dat hij weer andere spraak leren, dat hij weer bruikbaar zijn. So let me lezen vers 5 wat says. Youths without blemish, of good appearance and skillful in all wisdom, and endowed with knowledge, understanding, learning, and competent to stand in the king's palace, and to teach them the literature and language of the Chaldeans. The king assigned them a daily portion of the food that the king ate, and of the wine that he drank. They were to be educated for 3 years, and at the end of that time they were to stand before the king. Among these were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah of the tribe of Judah. So, dat redt je een beetje van wat de king zijn request je, wat hij wil hebben, wat hij zullen eten, en de reason wat. Hij zullen zijn wijs zijn, hij zullen bruikbaar zijn. En dat is een kracht, dus wie willen hebben, ja. Wie gleich dat met mensen top te zijn, wat intelligent zijn, wat understanding hebben, en wat manchmal wat zo'n aanstelling heeft van leren, wat de channel nog meer leren. En in fact, dat is wat we in ons leven we doen, allemaal bloos meer en meer leren. Dan de 8e vers, weer gezegd het, but Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food, or with the wine that he drank. Therefore he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself.
And God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who assigned your food and your drink. For why should he see that you were in worse condition than the youths who are of your own age? So you would endanger my head with the king. Then Daniel said to the steward, whom the chief of the eunuchs had assigned over Daniel, and the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who assigned your food and your drink. For why should he see that you were in worse condition than the youths who are of your own age? So you would endanger my head with the king. Then Daniel said to the steward, whom the chief of the eunuchs had assigned over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, task your servants for 10 days. Let us be given vegetables to eat and water to drink. Then let our appearance and the appearance of the youths who eat the king's food be observed by you, and deal with your servants according to what you see. So he listened to them in this matter and tested them for 10 days. Okay, so the koning gaf hier zijn request en hij schikt somebody doorgaan wat zij zullen die voor eten geven. En puddingen hier, ik geloof dat eten, dus het de tijd passeren die dan wordt, die koning had zijn afgaat door en dat eten wordt voor hem afgaat gebracht. En dat eten zou, so to speak, ongebed zijn van dem afgaat. En dat zou de blessing met hebben van dem. En dat andere ding, dat kan lijk zijn, excuse me, dat kan lijk zijn dat die, dat het, well, wien, dat wordt ook gebruikt als een overdose, right? So, ik geloof hier zijn een paar dingen wat Daniel een concern geven daar. Eigenlijk wie Moses zijn gezegd zei dat ze zullen niet Schweinfleisch eten, anrennen, whatever zij dan dat categorize daar. En ook dat andere concern van dat suppose dat als bij dem afgaat je was en zo ongebed worden en Daniel, hij houdt zich aan een God en Daniel had het zeer klaar dat als bloos een God. En alle dingen komen van dem God. Daniel wist dat, wat het zegt ook in 9 vers, dat and God gave Daniel favor and compassion. So, God deed hier wat werken. En ik geloof dat we als een result van Daniel en zijn vriend dedication to God, wil zij zich aan God houden. And so Daniel, in the after verse zegt, but Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. So Daniel weer hier een beetje wat in de forefront weer van dat situation. Daniel weer daar wat de contact maken deed, right? En aber wat geloof je als Daniel zijn response was te zijn vriend? Of hij dat situation er had te zijn vriend geshared, of hij bloos iets exaltie en decision gemaakt? We vingen dat hier niet. Aber ik kan meest ganz klar geloven dat Daniel wat het had met zijn vriend geshared en ze hadden over je bed en over je grabbelt. Wel als dat situation hier, als het voor ons raag, dat we God de volle eer en ondertrouw geven, want wie worden die kan niet zijn eten nemen. En zo, ik maak me dan zo'n beeld dat hij wat met zijn vriend hebt, die waar je grabbelt en je beet, en je zei wat als God zijn wel aan dat. En dan krijg ik, zoals ik eerst schon bezig, dat hij zich niet die feilen wil met dat eten, dat het leicht kan zijn, wanneer dat Mozes in je zaad geboden zijn was, dat zij dat eten zullen. En ook dat het door ferm afgaat gebracht worden. So hij heeft door een alternative, hij heeft hier een option, zegt, hey, how about when we dit doen?
over dit leven. En ik geloof dat je manchmal erop aan in ons leven dat we zijn opposed to something. We hebben vielleicht een krak in je wassen, jeng dort, oder ons stemt het niet. En dan zijn we in opposition. Maar we zijn zoveel beter af, zoveel gezener, want we willen een alternative brengen. Want dan kan het erst wat plannen dat er somebody, en we agree niet met dat, wel we dan wijs genoeg zijn dat we beden, en God vragen, wat wil dan de alternative kunnen zijn? Wat wil ik kunnen, dat kan het te roede te doen. En dan komen we met een gedanke op, wat en kan helpen. Daniel wil gewoon jeng dat hij door wil in dem keine zijn presence staan. Ik weet niet, is hij dat al heeft gewist dat God hem wil breken, nog weer? Er dat, wat wel weet hij al heeft voorop kan zijn, weet ik niet. En ik geloof in Daniel 10 vers 3, dat je het verstaan dat Daniel half wien gedronken had, dat hij niet opposed is te wien drinken op in deze situation. Dan valt hij niet door het goud weer because of de omstanden. Dat wird God ihr wahrnehmen. Hij wil zich niet 100% op God vertrouwen, wanneer hij dat hier wil nemen. So ik al zei am Anfang, ik geloof Daniel, waar we vingen dat weer, hij had een klaar gebedsleven, hij beet te God, en ook wanneer ze door een death sentence door haar van so to speak, hij beet daarna. Dat hij erkent dat wat immer situation er weer dat het fehlt aan God. Hij moet zijn leven, dat moet rammen God draaien. En mij geeft dit besonders aan, we hebben alle dergelijke dagen zoveel decisions te maken, als ouderen, ongestelden, schoolleiders, wat immer we zijn, we alle. Wel voor tijd nemen we in gebed, omdat de outcome wat naar God gedraaid zijn. Dat God wat de eer krijgt, en dat het wat traag uitvallen naar God zijn plan. Want Daniel hier mank had wil zijn ene zelf promoten. Hij werd gekend. Maar ik geloof dat we weer nog horen lezen hier, dan wird zijn outcome zijn ganz anders geweest als nu. Wat doen we nu ook? Wel vangen we aan staan, wel plannen we, wel maken we decisions, maar wat redt dat? En dan even gaan naar het tweede kapitel. Ik doe de eerste 5 vers lezen. In the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar had dreams. His spirit was troubled, and his sleep left him. Then the king commanded that the magicians, the enchanters, the sorcerers, and the Chaldeans be summoned to tell the king his dreams. So they came in and stood before the king. And the king said to them, I had a dream, and my spirit is troubled to know the dream. Then the Chaldeans said to the king in Aramaic, O king, live forever. Tell your servants the dream, and we will show the interpretations. Hier weer 2 dingen. Niet bloos had ik geen droom gehad, maar ik had vergeten wat de droom was. En zo, het is zijn spirit weer troubled. Hij voelt zich onmakkelijk, weer arru. En keine. En zo hij krijgt deze magicians en sorcerers en whatever nan, hem zei wat hij gedreamd had. Vielleicht würde hij gekund dat interpreten, want zij wisten wat de droom was, maar zij wisten niet meer wat de droom was. The king answered and said to the Chaldeans, the word from me is firm. If you not make known to me that
the dream and its interpretation, you shall be torn limb from limb, and your houses shall be laid in ruins. But if you show the dream and its interpretation, you shall receive from me gifts and rewards and great honor. Therefore show me the dream and its interpretations. They answered a second time and said, Let the king tell his servants the dream, and we will show its interpretation. The king answered and said, I know with certainty that you are trying to gain time, because you see that the word from me is firm. If you do not make the dream known to me, there is but one sentence for you. You have agreed to speak lying and corrupt words before me till the times change. Therefore tell me the dream, and I shall know that you can show me its interpretations. The Chaldeans answered the king and said, There is not a man on earth who can meet the king's demand, for no great and powerful king has asked such a thing of any magician or enchanter or Chaldean. The thing that the king asks is difficult, and no one can show it to the king except the gods, whose dwelling is not with flesh. Because of this, the king was angry and very furious, and commanded that all the wise men of Babylon be destroyed. So the decree went out, and the wise men were about to be killed, and they sought Daniel and his companions to kill them. So vidt is dit van nu. So, this kind of weer very harsh. Hij weer zeer demanding. Because hij had een droom gehad, maar hij had vergeten wat die droom weer, en aanvulde het on them interpretation. En deze magicians hier, zij zeiden dat dus nog never een grote powerful king was, wat de zo'n extreme ding requested it, commanded it to interpret his aan als dit. Bovenwel zal we dat doen. Das kind of hier, as ik zei, we zijn demanding, had heel expectations. I expect that somebody what that can do. En wat zij niet kennen, hij gelooft ze wel aan dat ze maar uitslapen, maar als er zes wat zijn, die replyen niet. En hij wordt eerlijk en hij zegt, we worden je aanbrengen. En al die wise men, in which we Daniel en zijn companions ook, en dem groepen schmieden, we ook zullen aangebracht worden. So de 14e vers, as war Daniel in response, en ik leg dat is Daniel dat responded it. Dan zegt het hier, Then Daniel replied with prudence and discretion to Arioch, the captain of the king's guard, who had gone out to kill the wise men of Babylon. He declared to Arioch, the king's captain, Why is the decree of the king so urgent? Then Arioch made the matter known to Daniel, and Daniel went in and requested the king to appoint him a time that he might show the interpretation to the king. With prudence and discretion, zegt het hier. Daniel as waarlijk hem, wel moet zijn wat hij really is. Hij deed negotiate, wel moet zijn als we gaan een solution hebben for this problem. Even though they were so demanding, so hoge expectations, dat niemand hier een antwoord zijn, ik wil weten. En dat we beschijn waar ik deze mensen kunnen doen. En Daniel, hij heeft een counter-offer. Wel, je moet hem tijd. Let's look into the matter. Wel moet een goede solution opkomen. En ik geloof hier is pot van dat al, well, for sure, als je dat banen. Wat we van aanvang lazen voor God, and God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. En Daniel en zijn vrienden hielden zich aan God. Daar vangt aan met God hulp. Ik wil haar, geloof ik, uitgeklaard. Want mij zou aangebracht worden, een ander mens weer aangebracht, niet champions, en aan mij. En dan proberen we nog te negotiëren. First negotiëren gelijk wat we alle, maar ik geloof hier ligt zo wijsheid bijna en wat Daniel responded at. We willen ons for sure feilen uit klaar, right? Vielleicht wird we alle soort excuses zijn hier en
whatever. Oder wat wird wir doen? Je had het niet beleefd. Ik geloof, ik kan het gleich krijg met een antwoord zeggen. Maar wat doen we wanneer een challenging situation is en er fehlt een solution? Dat we waarlijk Tim, dat we dat maar een weg aan hout zaten en gaan in een huis en share dat met onze vrienden en beden even. Iedere dag, 3 maal, 5 maal, 10 maal, ik weet niet hoeveel moet ze hebben. So the 17th verse sagt it, Then Daniel went to his house and made the matter known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, and told them to seek mercy from the God of heaven concerning this mystery, so that Daniel and his companions might not be destroyed with the rest of the wise men of Babylon. So zij kregen nog een chance. God be merciful to end. En Daniel jet in huis en sagte te zijn vriend, hey, wel we moet God praten. Ernstlich vrouwen een antwoord voor dat situation. Dat ons leven wat kunnen je raad blijven. Dat ze niet wat ons aanbrengen. Then the mystery was revealed to Daniel in a vision of the night. Then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, to whom belong wisdom and might. He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and hidden things. He knows what is in darkness, and the light dwells with him. To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we ask of you, for you have made known to us the king's matter. Okay, so God, in een droom, revealed that to Daniel, wat de koning zijn droom wie was. En niet bloos de droom over de interpretation. En so, we zijn dat hier in dat situation, wanneer we God praten doen, wanneer we God vrouwen doen, dat God dat antwoord te geven. God dat dingen revealen to ons. Als een encouragement en een challenge, ik weet niet zo raar, maar ligt er nog een weg aan dat Daniel dat met zijn vriend share deed? Dat hij rood leven had, dat er een feuerstek weer, wat er dat naar God brengen deed. So Daniel zijn aanstelling, wie zijn des situation te de-escalaten aan, dat manchmal dat die keine zijn oor wat zo hoog gestegen weer, dat moet zijn in bed dood te komen. Daniel zijn response was dat wel we zijn een solution te vinden voor dit probleem. So hier hebben we het gelezen wat God het dat revealed heeft. En Daniel jet plötzlich trägt en dank God. Dat zegt, Blessed be the name of God forever and ever, to whom belong wisdom and might. Hij deed dat hier tjane dat God alleen kan deze wijsheid geven en God had een macht. He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. En wil we dat van aanvang we lazen dat ik kan niet wel door mensen gaan zaten wat er weer understanding en learning ha. En hier kan Daniel dat erkennen dat wanneer een mens zich voor God vrij is en zich opstelt en onder God stellen dat en beden dat om wijsheid, dan dat God dat geven. Therefore Daniel went into Arioch, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus to him, Do not destroy the wise men of Babylon. Bring me in before the king,
and I will show the king the interpretation. Then Arioch brought in Daniel before the king in haste and said thus to him, I have found among the exiles from Judah a man who will make known to the king the interpretation. The king declared to Daniel, his name was Belteshazzar, Are you able to make known to me the dream that I have seen and its interpretation? Daniel answered the king and said, No wise man, enchanters, magicians, or astrologers can show to the king the mystery that the king has asked. But there is a God in heaven who reveals mysteries, and he has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Your dream and the visions of your head as you lay in bed are these. So hier kämpt Daniel voor dem König en hij zegt dat klar dat du es alle deze mannen wat du dat zo ernstig verlangen dat in de entrettene dat van zij dat niet worden. Reveal it to me. Dat is dus niet möglich dat hij dat willen kunnen doen. Daniel had compassion. Hij voelt met deze arme mensen wat dat hier niet kunnen interpreten voor dem König. Daniel nimmt nicht advantage über dat Gott dat revealed hat zu ihm und nicht zu diesen anderen Menschen. Daniel wird demütig und er sagt bloß, und er erkennt dat Gott allein kann diese Dinge revealen. So, besonders das letzte Part hier in Daniel sehen, Gebet, wo er Gott danke dat, was es revealed wurde. It is God who reveals the profound and hidden things. Manchmal, wenn ich denke, je grabbelt und je wundert, vielleicht krijg ik een boodschap. Wat wil ik maken? Wat van de boodschap? Van wat zou dat gaan? En ik ga even beten. En ik zat en ik krabbel naar iemand hastig. Ik heb me in je danken aan. En ik denk even me wat het klaar. Daar is het. En dat heeft niet met mijn wijsheid te doen. Dat heeft met te doen dat God zich revealed heeft aan ons mensen. En je heeft ons wat aan. Dan allemaal hebben vielleicht een situation waar we niet weten hoe we zullen in situation handelen. Dus vielleicht conflict en veel te responden. En dan bidden we te God dat hij wat de rechte weergeven. En dan hebben we meeting en dat schaft. En dan willen we God de eer geven voor zo'n dingen. So Daniel was zeer bruikbaar. Je kan zeggen, hij had gouden gifts. And incredible power. Maar het komt al her van het feit dat hij dit acknowledge door als bloos een God. Dat je heeft leven, dat je heeft power, dat je heeft wijsheid. En te dem dat hij zijn leven onvertrouwt. Wat allemaal de omstanden zijn. En zo vind ik ook, wanneer we weer lezen dan, vandaag niet weer aangaan en dat, maar am wordt een Lions dan geschmeten. En dat werkt zijn, wat de König toen dan s'morgens hier aankomt en vraagt hem, Daniel, heeft die God, wem du deine des, heeft hij die bewaard? En dan dat Daniel voets God onderscheid geven en zegt hij, mijn God heeft hem geschickt, hem de levens en mil te houden. Mag dat een encouragement zijn en bijzonder voor mij als het encouraging te checken dat het loont zich. En dat is really de enige waar voorwaarts is van wie allemaal waar bij God ons opvallen dan. Ons leven surrender te hem en dingen waar we gaan om te leren dat we dat eenmietig God vrouwen doen en ons onleiding geven. Aber hoop neigt hem Gebet. Himmlischer Vater, du bist groot, du bist allmächtig und voll Weisheit.
heel mooi als wie tjane en haar God, ik dank die dat du veilig bist, dingen te revealen te ons. En wanneer we vrouwen doen, nog wijsheid, en we beden understanding en my learning, dat we kunnen op die woord weer rekenen en dat traag interpreten. Dat we beden om die zijn en protection, weer bestuur ons guide. In Jezus' naam. Amen. Christian hymnal, number 563. Dare to be a Daniel. 563. Standing by a purpose to lead us to man, honor and the faithful fill all hail to Daniel's land. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Many mighty men are lost, dare not to stand, who forgot and been a host by joining Daniel's band. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Many giants great and tall, stalking through the land. Heaven through the earth would fall if met by Daniel's band. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Hold that gospel banner high, on to victory grand. Satan and his host defy and shout for Daniel's band. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Okay, dan hebben we met de vervieren van Daniel zijn karakter. Hij demitief weer en met wijsheid omging. Bij hem aanhoren, ik denk met aan denken aan wat is Daniel zijn natuur geweest, zijn personality, want hij niet had zich laten van God leiden, wat wordt hij zijn van mens geweest. Ik kan denken, hij wordt ook zijn geweest, als Petrus weet wat hij weet hem allebei reden, of dat hij nog een andere personality wat hij had. Maar zijn geest wat in hem wird, die wird het klinkt interessant. Wahrscheinlich zijn captain, wat er komt, am holen te aanbrengen, dat hij kan sogar den bereden. Hij kan hem wahrscheinlich bereden. Geduld hebben. Dat is dan wat we willen van leren. We willen ook den wij staan. We willen ook zijn we willen ook den wij omgaan met God zijn goede, wat hij ons geeft. En dan wat we van een personality hebben, wat van een geloof we waren zijn. Ik weet wat we gleich wat met te delen, wat we hier hebben. Dat is wat.
Weer het ontspannend. Wat je seht van Daniel zijn prudence, Verständnis, wat hij had, dem hij omgaan. Dann war wir zum Schluss gegangen. Und Frau noch Hauptneigen noch zum Sehen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sei Lothar.